of India's largest beach startup festival, Huddle Global 2023. ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനായി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ കോവളം MLA ആണ് ശ്രീ Vincent ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Is the guest of honor for this ceremony, Dr. Anantha Nageswaran, Chief Economic Advisor to the Government of India, joining us as the guest of honor for this closing ceremony on stage. Welcome back, sir. Also joining us on stage, Shri Anoop, Ambika, who is the Chief Executive Officer of Kerala Startup Mission. മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മാമാങ്കത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസാന പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റുകൾക്കും, എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാന്യനായ കോവളം MLA ശ്രീ വിൻസെന്റിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യനായ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ശ്രീ അനന്ത നാഗേശ്വർ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ CEO ശ്രീ അനൂപ്, ഇവിടെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നവ സംരംഭകരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. ആദ്യമായി ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് നന്ദി എന്നൊരു വാക്ക് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വാലഡേറ്ററി ഫംഗ്ഷനിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ അടിമലത്തറ ഗ്രാമത്തെ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒരുപക്ഷെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഈ പ്രദേശത്തിന് ഇത്രയധികം സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനുമാകെ തന്നെ മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥിരം വേദിയായി ഈ അടിമലത്തുറ ഗ്രാമം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ സംരംഭമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സംരംഭങ്ങളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ആശയം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ പ്രയോക്താക്കളിൽ ഉണ്ടായത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഈ കോവളത്തെ ലീല ഹോട്ടൽസിലാണ് സ്ഥിരമായി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് പുറമേ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിന് വലിയ ഒരു വൈഡ് ക്യാൻവാസ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്ഥിരം വേദിയായി മാറുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തന്നെ, ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ റോഡ്, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വികസിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും എന്നുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്തിനാകെ തന്നെ ഒരു വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംരംഭകത്വവുമായി എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ നിലവാരവും എല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നമുക്കെല്ലാം സാധിക്കും. ഏകദേശം 1-2 പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ഒരു ട്രെൻഡായി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിവസേന ഇടപെടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ആയാസരഹിതമാവുകയും കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ളതാവുകയും ലാഭകരമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. നിരവധിയായ സംരംഭങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനിടയായപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ആശയങ്ങൾ, നമ്മുടെ എല്ലാം ചിന്തകൾ എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച്
മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുവപ്രതിഭകൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ സമ്പത്താണ് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓരോ ഐഡിയയും അതിശയകരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരു അല്പസമയം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരു ആശയവുമായി വന്ന് ഒരു സംരംഭമായി വളർന്ന് വലിയൊരു വ്യവസായ സ്ഥാപനമായി മാറുന്ന വലിയ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ തുടക്കം കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനെല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള നന്മകളും ഈ അവസരത്തിൽ നേർന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ എം വിൻസെന്റ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയിടത്തു നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു തുറസായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത്. അവിടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത്. അതിന് എല്ലാ സഹകരണവും തന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ നിന്ന് കുറച്ചധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ട പേരുകൾ ഫാത്തിമ മാതാ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വികാരി അച്ഛൻ ഫാദർ വിൽഫ്രെഡ് വി, അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി അച്ഛൻ റെവറൻഡ് ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ ഡിക്രൂസ്, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജെറോം ദാസ്, വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ആശ ബി, അതുപോലെ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീമാൻ പ്രജീത് ശശി. ഇവരുടെയൊക്കെ അനുസ്യൂതമായിട്ടുള്ള സഹകരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺഫറൻസ് സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കാനായത്. അതിനുള്ള നന്ദി കൂടി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA വാക്കുകളോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്ലോസിംഗ് സെറമണി we have two very important functions happening here on stage. First is a very ambitious project for Kerala Startup Mission. It is empowering Trivandrum as an emerging technology hub. And a partnership announcement is being made on this stage today, and in the presence of our guest of honor, Dr. V. Anantha Nageswaran. This function is going to happen right now. I'd like to bring on stage Shri Prasad Unnikrishnan, partner of Grant Thornton, Shri Ajit Prasad Balakrishnan, Director of Grant Thornton, Ms. Simi Mohan Kumar, Director, and Mr. Sharath Viraj, Associate Director. An association between the Kerala Startup Mission and Grant Thornton for a strategic impact study of this project, which is empowering Trivandrum as an emerging technology hub. Our strategic impact study പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ എം വിൻസെന്റ് MLA നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഡോക്ടർ വി അനന്ത നാഗേശ്വരൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ the CEO of Kerala Startup Mission is. It's a partnership announcement. Yes. Empowering Trivandrum as an emerging technology hub, an ambitious project for Kerala Startup Mission, and this is the first step that's happening on stage. Mr. Prasad Unnikrishnan, we request you to speak a few words. Good afternoon and good evening to everyone. I had come only today afternoon while I was supposed to be here since the first day. I couldn't be here because of a lot of other reasons. I would really thank Startup Mission who have invited us on this function, and it's a great pleasure for Grant Thornton to be a part of this prestigious event, as well as being a part of a very important initiative which government has already announced, where they want to create a roadmap for an emerging tech hub. And I would say, while we are working with the government and the Kerala Startup Mission for this particular initiative, we have been working in multiple states, but I don't know whether you may have realized, Grant Thornton has sent its team from different states already to participate in this event, which means we are an organization, we believe in learning from what other states are doing, and Kerala has been a role model for us to do many of these initiatives. I'll add 2-3 statements here, which many of you might not, or maybe you must know it, but you might not have realized. I'm just telling this in front of the economic advisor also. The reason is,
Initially, there was a policy in the government, especially olden days, where what it is called as the, we all go for apprenticeship. And apprenticeship was a mandatory thing in government long time back, especially for companies. Subsequent to which, then when this IT things came up and other things happened, over a period of time, this thing completely was out of the way. Then came this kind of concepts wherein new technologies, new things, how can the youngsters learn it and then spread it all over the world, like, okay? And that's when this kind of a thing happened. And what I would suggest is, while we look at the new ways of doing things, and one thing which I want to say, when I went around to the entire area where I was looking at the various ideas which had come up, the emerging tech startup is a good concept for 2-3 reasons. One is, while startup was considered initially, we were only talking about software technologies and building apps or building some kind of things. Today, it has integrated everything in terms of even the silliest cell in my body, what it does to what is happening across the globe over a satellite or in some other moon or sun or any other place or Mars, to be on your fingertip. So if you want to bring in all these things and bring in change in the lives of human beings, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA പറഞ്ഞ മാതിരി അദ്ദേഹം വളരെ പെർട്ടിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയകൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ നാളെ ഒരു ചേഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേർ the concept of emerging tech hub is something very important. And once again, I thank KSUM, and we also would like to work with the different ministries and part of this particular initiative. Thank you so much. That's it. Thank you, sir, and thank you everyone from Team Grant Thornton for joining us on stage. We have one more very special function happening on stage right now, which is the release of a draft policy for ESG startups. And this policy will enable us to receive public feedback. And I request the CEO of Kerala Startup Mission, Shri Anoop Ambika, to do the launch in the presence of the chief guest on stage and as well as our presiding officer. ESG സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പോളിസിയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. This will enable us to receive public feedback. Thank you sir for doing the honors. ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച നമ്മളെ അനുസ്യൂതമായി സഹായിച്ച ആ വ്യക്തികളെ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ച് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു നിമിഷമാണ്. ഫാത്തിമ മാതാ ദേവാലയം വികാരി അച്ഛൻ റെവറൻഡ് ഫാദർ വിൽഫ്രെഡ് വി, അതുപോലെ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി അച്ഛൻ റെവറൻഡ് ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ ഡിക്രൂസ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ജെറോം ദാസ്, വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ആശ ബി, സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ശ്രീ പ്രജീഷ് ശശി, ഇവരെ എല്ലാവരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ 2023 പേരിലുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് വേണ്ടി, കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇവരോട് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ്. Ladies and gentlemen, these are the people who made it possible for Huddle Global 2023 to come up from scratch in a land where there was just beach. ഒരു നാടിനോടുള്ള കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ നന്ദി കൂടിയാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. ബഹുമാന്യനായ MLAക്ക് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now, to give us an overview of what transpired over the last 3 days at Huddle Global 2023 and what is this journey looking like towards the future, let's hear it from Shri Anoop Ambika, Chief Executive Officer of Kerala Startup Mission.
Good afternoon, everyone. I think a few days back, we kick-started what we called ourselves as a very interesting experiment. We wanted to take out what used to be conducted within the walls of a five-star hotel to the masses, do it in a rural coastal town. And I have to congratulate Team Startup Mission for a job that was fantastically well done. I have to give it to them. I know that no program is complete without the participants, no program is complete without the startups, without the support from the local ecosystem, but Team Startup Mission has been toiling for the last several months to put this together, and kudos, guys. You are a wonderful team and you have done an extremely good job. We want to thank everyone. I mean, Prajeet will be doing that officially. But at the same time, I also want to make a few mentions about the support that we have received from the local parish, the support that we have received from multiple departments. Government, which is often called as a very lethargic system, worked like a well-oiled machine in the last 1 week, putting all this together. It was amazing what a system could deliver when they worked tirelessly and worked without any selflessly. Let me just put it that way. It was a wonderful thing to watch. I will stop with this one statement that came from a random person whom I met. So I asked him, "Sir, are you going to come tomorrow? I know that it's a little bit of a long ride." That person actually drove all the way from the city to come here and spend a day. And at the end of the first day, I asked him, "Sir, are you going to come again tomorrow? I know that it's a bit of a long drive." And he said, "Anoop, I'm going to come again tomorrow and day after tomorrow." So I asked him why. And he said that, it just feels good to be out and about, be lost in the crowd, spend a few days just listening to new ideas, talking to new people. It feels so energizing. And that is the feel that I have. I have been talking. Yesterday, towards the end of the day, I was kind of tired. But today morning, I'm re-energized because of the new ideas, the new people that I kept seeing throughout the 3 days. And it was a fantastic experience that I've had, spending time with all of you guys. And I hope to see you all again in Huddle Global 6th edition in 2024. And hopefully, this is going to be the permanent venue for the Huddle Global in the future to come. Thank you so much. Thank you, Anoop sir. His words encapsulate perfectly the kind of festive spirit that we've been sharing over the last 3 days. And talking about new ideas, which he touched upon, we are now going to announce some results, semblance of a result, of a contest which we've been talking about on this stage for all 3 days. And that's the Top 100 Coders Challenge. A bit of a background for all of you. GTech MuLearn and Kerala Startup Mission collaborated on this contest, and this platform is a platform with more than 27,000 students, and we post an open challenge for all of these participants, all of these delegates on this platform. And this challenge started from October 1st, and it was a 45-day challenge where we filtered down to 5,000 participants participated in this contest, and we filtered down to 70 participants. And those 70 participants, coders, came to Huddle, and they have been coding non-stop from the time Huddle Global 2023 commenced. Non-stop, they've been coding, they've been eating, they've been showering, everything around here, non-stop coding for the last 3 days. Ladies and gentlemen, before we even get into the winners list, we have to give a loud round of applause for the kind of humongous effort they have put in. And we are very proud to tell you that it's not just effort that came with very serious, tangible
outputs. All the mentors, all the investors who came and interacted with them have been flabbergasted at the kind of outputs that have been produced by this coding challenge. And like I mentioned, 50 hours of non-stop coding, and they've come up with 15 products. What I also need to tell you is, because I've been telling all 3 days that during the valedictory ceremony we'll be announcing the winners. But today we are having the winners announced, but it's not the final winners, because we have only arrived at the 27 people who are eligible to make the cut into the top 100 coders. And further code review is, it's already happening, and mentors have vouched for these 27 participants who are now going to come on stage. And I'm telling you, ladies and gentlemen, all of them are winners for us. With pride and a lot of privilege, I bring on stage the 27 coders who relentlessly worked in the last 50 hours and came up with some smashing products. I do not have all your names, but all 27 of you, please come on stage. A lot of them haven't even showered, haven't even properly eaten. Herculean task of continuous coding, and we want all these 27 heroes to come on stage and have a group picture taken. കണ്ടിന്യൂസ് കോഡിംഗ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന ഇവരുടെ കൂടെ, ഇവരുടെ താങ്ങായി തണലായി കൂടെ ഇരുന്ന മെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഴ്സ്, നിങ്ങളെയും സാദരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 2 ദിവസം കൊണ്ട് 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലായിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്തത്. അതിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ കണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, മെന്റേഴ്സ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ്. UPI for Education, അതുപോലെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ടാലൻറ്റ് ഡിസ്കവറി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിങ്ങനെ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ആണ് ഈ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. There is no better example for setting up a platform for new talent with new ideas, and that's here on display. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ക്ഷീണിതരാണെന്നറിയാം, എങ്കിലും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. നമ്മുടെ പഴയ ക്ലാസ് മുറി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ണാവാം. Let's take a smashing group picture together, commemorating this moment when 27 of you made it to this list after non-stop coding for 3 days. വേദിയിലെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വലിയ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഇനി കോഡ് റിവ്യൂവിന് ശേഷം ഫൈനൽ വിന്നേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമെങ്കിലും, ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഹിയർ, all of them are winners for us. ഇനി ഒരു ചാലഞ്ചിൻ്റെ കൂടി വിന്നേഴ്സിനെ നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. We also conducted a branding challenge, and we are extremely proud to announce the winners here. 15 food technology innovations from research institutions. അവർക്കു വേണ്ടി മാർക്കറ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ കോൺടെസ്റ്റ്. 100+ designers competed in this contest, and 13 designers have won the Huddle Designers Award 2023. It's my pleasure to announce their names. I request all of you to come one by one onto the stage and receive your award from our guest of honor in the presence of our CEO. The first winner of Huddle Designer Award 2023, Amna Marzouk, student at St. Kitts Design School. Amna Marzouk.
ചുറുചുറുക്കോടെ ഓടി വേദിയിലേക്ക് വരൂ. മിറാഷ് ചന്ദ്രൻ, ഫ്രീലാൻസ് ഡിസൈനർ. We request all the winners. Amna, please stay close to the stage. We want a group picture at the end with all of you. That's Arjun on stage. Mirash Chandran, freelance designer. കയ്യടി നിലക്കേണ്ടതില്ല. The next winner, Sunil Kuttan, freelance designer. Followed by Naveen Lal PP, student, Government College of Fine Arts, Thrissur. Enric S. Neelam Kavil, student, Christ College, Irinjalakuda. Enricinu ഭയങ്കര ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ. Mohammad Mustafa CP, freelance designer. Adam George, designer, Code Green Technologies. Adam George. Followed by S. Balashankar, freelance designer. Jeswin Jose K, student, Essence School of Communication, Kochi. Jeswin Jose K. Mohammad Shamim, freelance designer. രണ്ട് വിന്നേഴ്സിന്റെയും കൂടെ പേര് അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. കയ്യടി കുറച്ചുകൂടെ കേൾക്കാം. ശ്രീഹരി കെ, സ്റ്റുഡൻറ്, മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കൊച്ചി. Last but not the least, hello. Myself Shamim, I am branding designer. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഡിസൈൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ചെയ്തത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്ര ഫാസ്റ്റായി എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ഇത് എന്തായാലും നമ്മൾ വിന്നാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ 4 സംഭവം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഒരു സംഭവം വിന്നാണോ വേണ്ടയോ എന്നറിയാം. ഒന്ന് പെർസെർവറൻസ്, പരിശ്രമം. വേറൊന്ന് പ്രയർ, പ്രാർത്ഥന. മൂന്നാമത്തത് പ്രോസസ്സ്. മറ്റൊന്ന് പ്രോഗ്രസ്. ഈ 4 സംഭവം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വിന്നാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. Thank you for that, Mohammad Shamim, and hearty congratulations for winning as well. Srihari K, student of Model Engineering College, Kochi. And the final winner, Shamim, freelance designer. സമ്മാനിതരായ 13 പേരും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ട്രോഫിയുമായി വേദിയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. We request all the 13 winners to come on stage with your trophies and certificates.
let's take that one happy picture. It is a picture that's going to inspire a lot more participation in the coming years. And not just participation in the contest, but also great designs. Branding Challenge, Huddle Global 2023 നടന്ന ബ്രാൻഡിംഗ് ചാലഞ്ചിലെ 13 ജേതാക്കളാണ് വേദിയിലുള്ളത്. Now, ladies and gentlemen, we have to hear it loud for these winners. Thank you, our guest of honor, Dr. V. Anantha Nageswaran, and our CEO, Shri Anoop Ambika, for doing the honors. And now, for formally expressing Kerala Startup Mission's gratitude to all of you, I'd like to bring on stage Shri Prajeet Prabhakaran. Three days, 2,000 plus startup founders, 150 plus distinguished speakers, 70 mentors, 80 investors, 150 plus corporate leaders and executives from 50 corporates. The Super 100 young and vibrant coders, highly energetic knowledge tracks, fantastic startups product showcases, mesmerizing experience centers and corporate pavilions, and above all, 10,000 plus participants. That was Huddle Global 2023. It was really a fabulous 3 days spent with you all, which really gives me and my team at KSUM the energy and motivation to work stronger for this amazing ecosystem. I have been vested with the responsibility of delivering the thanking note of Huddle Global 2023, which I consider as the best honor that I received ever. This edition of Huddle was really, really special. There is a huge team who worked day and night to make this ever memorable event with cherishing experiences happen. Honorable MLA Shri M. Vincent, we are really grateful to the support that you extended throughout this event. On behalf of KSUM, let me thank you from the bottom of our hearts. Respected Chief Economic Advisor, Dr. Anantha Nageswaran, your presence today at this event is really an honor to us. Your thoughts on how the startups can contribute to India's rising economy are really insightful. We are really glad that in spite of your busy schedules, you made it to our event as our esteemed guest. Thanks a lot, sir. I would like to specially mention the efforts of some superheroes who really made our job easy during the entire Huddle Global, from the planning to the implementation phase. Reverend Father of Wilfred, his colleague, his assistant, Justin, Mr. Justice De Cruz, your contribution in the entire process was phenomenal. We believe that without your support, Huddle at this beautiful place would just be a dream. A wholehearted thanks to you. A special thanks to entire church committee, especially Mr. Binoy, who really stood as a strong pillar of support here. Thank you, Sri Jerome Das, the Panchayat President, and Ms. Asha B, the ward member, for your proper timely intervention in facilitating the support activities for this event. It's again a privilege for me to thank our Honorable Chief Secretary Shri V. Venu IAS, Principal Secretary IT and Electronics Dr. Ratan Kelkar, and all the leaders and officials of different government departments who worked with KSUM day and night to make Huddle happen. A special thanks to Chairman and MD KSRTC to assign special KSRTC buses for Huddle, which really made participants' commuting experience easier. Thanks to the entire KSRTC team as well. Thank you, Chairman and MD KSEB, for supporting the adequate electricity facility for smooth running of the event. The security aspect of the event is highly, highly appreciated. A deep-hearted thanks to the Trivandrum Commissioner of Police, Assistant Commissioner of Police, and the entire Kerala Police team for this. A special mention to the Circle Inspector and his team as well. Thanks to all the dignified stakeholders of Huddle Global 2023, the speakers, the investors, the mentors, the corporate leaders, startup founders, aspiring founders, innovators, and the officials
students from the academia. A special thanks to distinguished celebrity speakers like John T. Rhodes, Shri Shashi Tharoor, etc., who took some of their valuable time to come here and engage with the Huddle audience. Thanks to our sponsors, Builder.ai, SBI, Zoho, KDISC, Google for Startups, Habitat for Humanity International, Open Financial Technologies, and all the partners of Huddle Global 2023. Your support has been really phenomenal. Thanks to the event management team and our rockstar MC Adra, the way you managed everything professionally at ease has been really, really fantastic. Thanks with utmost love and respect to all my dearest volunteers who have been phenomenal day in and day out. All your hustles, hard works, trust me guys, really, really appreciate it. Thank you. Thanks from my bottom of the heart. And finally, a big, big thanks to my fabulous team at KCM under our superstar leader, the CEO, Shri Anoop Ambika, who are the shapers of this event. I personally witnessed the relentless efforts that each member of our team took behind the screens of Huddle Global. We really enjoyed the sleepless nights, long meetings, all the side hustles, and yes, those are now beautiful memories to cherish forever. Team, we really made this happen. Kudos to you guys. With this, let me conclude. See you all at Huddle Global 2024. Bye-bye. Prajeet. ഒറ്റ വാക്കിൽ ടീം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രജീത് നിർത്തിയെങ്കിലും I'd like to take this moment to specially thank, with the permission of Anoop sir, this man who took it on his shoulders and made this entire thing happen with the support of the team, Mr. Prajeet Prabhakaran. And on that note, I'd also like to invite the Kerala Startup Mission team on stage to take a group picture with our guest of honor, Anantha Nageswaran sir, please. Kerala Startup Mission team. This is a personal moment of pride for me as well. ഒന്നാമത്തെ ഹഡിൽ മുതൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹഡിൽ വേദിയിൽ ഞാനുണ്ട്. I have seen the way this team has grown over the years and the phenomenal work you have put together. You really deserve a loud round of applause, and ladies and gentlemen, let's hear it for them. This is Team Kerala Startup Mission on stage, the team behind Huddle Global 2023. I'd also like to invite on stage our amazing volunteers. നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു. We would love to have you on stage for this group picture to join Kerala Startup Mission team. The young, vibrant energy of our volunteers is what supported this conclave from bottoms up. Thank you from the bottom of our hearts. This is one happy group picture, the group that made Huddle Global 2023 possible. Thank you profusely from the bottom of our hearts for making this possible. I'd like to make one announcement. In between. ഉച്ചക്കത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു. If there's anybody left to have lunch, please have lunch at Animation Hall. Animation Hallൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ലഞ്ച് ഇനിയും കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ please feel free to have lunch in Animation Hall. Thank you.